Only the health sector, but a public that heavily depends on local hospitals. Over 1 year down the line since the first case was reported in the country, the virus continues to wreak havoc in a number of households, leaving behind a trail of pain, tears, and many families pushed to the brink of poverty as the virus ravages on. However, Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe has issued a warning against hospitals that are holding on to bodies of patients who died of COVID-19. Sharon Baranga spoke to two families that are currently trapped in the whirlwind of COVID-19. Anne Njogu and her mother-in-law Wanjiru Waithaka are in a catch-22 situation. COVID-19 hit them and left them reeling in pain and despair. It all started in August when Peter Njogu fell ill. Kwanza alipogojeka alienda hospitali, alipotibiwa aliambiwa akona pneumonia, akapewa dawa za pneumonia. Aliporudi nyumbani akaja akazitumia kwa siku 2. Baada ya siku 2 tukaona kwamba nikana kwamba habadiliki. Akaniambia atarudi hospitali aende abadilishiwe dawa. Aliporudi, siku ya kurudi aliniambia hata nisimpatie sweta juu anaenda arudi dakika hiyo hiyo. So yeye alienda, alipigia rafiki yake mwingine, wakaandamana wakaenda hospitali. Walipoenda hospitali, zile dakika 2 zikawa ni milele na milele hata rudi nyumbani. Alipoenda district hospital, Naivasha district hospital, alipoenda huko aliweza kudiagnoziwa kwamba yeye ako na COVID. With the new diagnosis, it meant that treatment had to change. Njogu had to be admitted in hospital. He advised his wife to also go for a test. Na nilipoenda hospitali, hata mimi niliweza kupatikana niko nayo. Na lakini mimi niliambiwa juu yangu haikuwa imeingia sana, nitatibiwa nikirudi nyumbani. Sasa yeye aliweza kulazwa, alilazwa district siku 3. Sasa alipozidiwa, daktari wakapiga simu wakasema lazima abadilishwe hospitali, apelekwe mahali ambapo kuko na ICU. Getting an intensive care unit bed was a hassle to the family and the medical personnel attending to Njogu. Daktari wakapiga simu Nairobi hakuna kitanda, Nyahururu hakuna kitanda. Kitanda kiliweza kupatikana tu Kericho. Na hospitali ambayo kitanda kilipatikana ni inaitwa Siloam. Alienda huko akalazwa kwa siku 13. Na baada ya hizo siku 13 bilu ikawa kubwa sana, ikawa milioni 2.5. Na sasa hiyo milioni 2.5 ndio hata wakati huu tunatafuta kila wakati. Hata tumefanya harambee 2 ambazo pesa ambazo zimeweza kupatikana ni 1400 peke yake. With the hospital bill weighing heavy on the family, the Njogus have to deal with another loss as Njogu succumbed to the virus. Na bado bilu inaendelea kupanda kwa sababu hata mochari bado inajihesabu kila siku 900. Na amekaa huko sasa mwezi mzima na anaelekea wiki ya 2. So bilu inaendelea kupanda na sina uwezo wowote wa kuweza kugharimia hiyo bill. Hospitali inasema ipewe pesa ndio iweze kuruhusu mwili uweze kuzikwa. The late Njogu happens to be the only child of Wanjiru. The house where Wanjiru lives at Kinamba village in the outskirts of Naivasha town is not hers. She was tasked to look after it in exchange for a roof over her head. Na ng'ombe ni ya mwenyewe nyumba, ni sina kitu hata. Ukiona mtu naomba kuomba kwa nyumba anakaa hakuna kitu. Anakaa tu hivyo tu. Angoje Mungu amsaidie. Alikuwa mzuri angekuwa uhai. Anatafuta kifarua akaletea mimi unga. Lakini akifariki mimi niko na njaa. The cost of giving medical services is high. And it cuts across the board. There's a cost of equipment. There's a cost of personnel. Also when it comes to ICU,
it's not any other person who can work in ICU. You must get qualified staff who can work in the ICU. You must get critical care nurses and critical care doctor who are able to manage the patients. Like our case, when we were setting up the ICU, it was almost difficult for us to get a critical care doctor from within the country. So we had to go far and get a critical care doctor from Egypt. And I can say the cost involved is not easy. It's a very high cost. In Kiambu County, another family is mourning. Mimi nililala na hiyo wiki yote ni kukunywa dawa. Sikujua mzee alisipale. Alafu hata kumuona kwa hospitali sikumuona. It has been a tough period for the Gathungu's family. It all started when 79-year-old George Gathungu fell ill. This prompted the family to make several trips to different hospitals before a diagnosis confirmed Gathungu had been infected with COVID-19. Sasa wakati tulipeleka St. Bridget, wakapiga picture, wakatuambia uko ndani amekuliwa sana na COVID. Siku 4 tukaambia tutafuta kitanda ya oxygen. Tukaangalia ICU room Kiambu Hospital hatukupata. Tukaangalia Tigoni hatukupata. Tukaangalia Gotv hatukupata. Sasa daktari pale alikuwa amelala St. Bridget ndiye alipata kitanda Bellevue Hospital lobby. Sasa ndiko alilala wiki 2, hata alikuwa naongea. Ya 3 akawezwa na akaga. Gathungu's death was a blow to the family that had hopes of seeing him make a full recovery. But a month later, after his demise, the family's plans to have Gathungu a decent send-off has been halted following a 2 million shillings debt from the hospital. And now they are living in fear of losing their land in Githunguri, Kiambu County, as its title deed was placed as collateral. Hii saba ikiuzwa sijui naenda wapi. Sina kitu ingine, hata hakuna mahali ingine tunaenda, tunakaa tu hapa. Hospitali inadai pesa yake, juu hatuwezi kumzika bila kuwalipa. Tena ile pesa tunai wakati tulifanya harambee kulikuwa 19 mwezi wa 9 tulipata 1500. Na hospitali nataka zote mbili zinataka milioni 2. Sasa unaona tukipeleka hiyo 500 kwa Bellevue wanataka surety ambayo hatuna. Tena wakapelekea kadi ya mzee wakasema haifanyi kazi huko NHF. Ile deposit tuliitishwa kwanza ya 1100 ya kitanda, tuliuza ng'ombe. Kuuza ng'ombe na tukaongeza na zingine. Sasa mama walikuwa nazo. Sasa ikafika ndio tulilipa kitanda naye. Na ni baada ya siku 2. Kwanza mtai wakagu anafaa ingilie hii mambo kabisa. Anafaa ingilie juu hii hewa nauza bei kali sana. Na ni hewa tu, dawa sio mingi kama hewa. Inaleta hii pesa yote. Apart from organizing for harambees, the family has tried knocking on different doors, including approaching politicians, but they are still stuck. We didn't know in the first time that he was suffering from COVID. Otherwise, we would have not taken him to a private hospital. And after we realized that it was COVID, we searched for government hospitals to take him. We could not get one. Because after staying at Bridget Hospital, they told us that he needs somewhere where there is ICU. The only place we could get is the hospital that he died at Bellevue Hospital. Tena bili ya mwili imekuja juu. Iko 45,000. Hadi wa leo. Asa masaidie tu.
nikuwe na samba na mzee yangu nimuzike kwa samba yake. Gathungu's family says Bellevue Hospital has given them 2 months to clear the bill. Until then, his body is being held at Chiromo Mortuary. Meanwhile, the government got wind of reports of hospitals and mortuaries holding on to bodies of patients who died of COVID-19, prompting the Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe to issue a warning. It is illegal. It is actually illegal to detain anybody, a deceased person, in a hospital. It doesn't matter why. It doesn't matter whether the person is a result of money, is a result of whatever else might be, but you cannot detain a dead person in a hospital. It is cruel. It is punishing the family. Nobody wants to keep their loved ones in a mortuary if they can avoid it. Therefore, it is clear that this is not something that should be happening. And we will take steps. If you continue to hold COVID-19 patients, COVID-19 dead persons in your lab, knowing very well that we have said the period that a body must be buried within, then you run the risk of your license being withdrawn for your mortuary or your hospital. So I would persuade that those practicing that illegal practice to desist from doing so and to immediately comply with the law. Despite the government's pronouncement, the Gathungus and Njogus are in fear of losing their homes, as hospitals maintain payment has to be made before the bodies of their loved ones are released to them. The families continue to plan for harambes with the hopes that the money contributed will be enough to bail them out of a pandemic that has zapped off their energy. Sharon Baranga, TV 47.